दिखाए प्रियतमने श्री श्री भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन ओंकार मधुर गुणाश्रितम परम परिणियं पुरुषं नारायण त्वं शिरसा गंगं भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण पदार्थ धृते करिते चैतन्य अमृत सार नारायण त्वं सततं प्रपद्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पास्यत्रादेशतारिणे नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवारिति नामिने अतिमार्ग चरित्राय स्वश्रितनाम प्रचपारिणे उचिपादु के सदत्राय श्री नाम प्रेमधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वर्षभानुकी देवी दयिताय कृपावदये कृष्ण संबंध विज्ञान करिये प्रभवे नमः जल प्रेमध्या श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे निरुपानुग विरुदाका सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्भुरे पादं जायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविभावपुण्यस्त्वं नीतेश्च सजनप्रियः वैष्णव सर्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्मिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवासच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सदवत्याय नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तव्यं नमामि भक्तशक्तिदाम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare. Yeah. Oh, he can also sing one harmonium. He sings one. On harmonium, you sing. Mount. Yeah. You take harmonium. Yeah, you can. You can learn that. No, you give me. You take harmonium. Yes. You should translate what I'm saying. Otherwise, it becomes puzzle. Not doing it. Huh? I told how many times I told? Whatever you want to see. Mantra or any names, any type of.
Now, why not? Think something. Okay. Okay. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Sadguru Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nice, very nice. You could have done the second part into speed and take more 3, 4, 5 minutes. I wanted, but somehow something switched on. Let's see. Okay, you can take now this person. How do you take this? You can put this harmony. Let's see. More again practice. You know play? No, harmony. Поставишь? I think we are starting too early for work, you know. We come from 7 or so. So tomorrow, half hour later we'll start. Actually, you know, it's better even if the art is at the end of the program. This is what you do. So we can start. Before 9 to start. Is it good? Or it's too late? Just days of the week.
Janna Vallabha Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatiravanachari Jai Kunja Vihari Yamunatiravanachari Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Bihari Madhava Jai Gopi Janna Vallabha Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatiravanachari Jai Kunja Vihari Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janna Vallabha Varadhari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Yamunatiravanachari Jai Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Louder. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Ramo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Gaura Premanande, Gaura Premanande, Hari Шрипад Бхактиведанта, Махавир Махарадж ki Jai. Шрипад Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Шрипад Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishnu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradha Sri Guru Pada Padma, and Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya, Ashtotara Sata Sri Madhu Shila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Sri Madhu Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano, Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. В первую очередь я предлагаю свои более смиренные поклоны своему Парамарадху, Шри Гуру Пада Падме, Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махараджу, также своему Шикша Гуру, Шримад Бхактивиданта Бхарати Госвами Махараджу, всей Рупануга Гуру Варги, Триданди Саньяси, Матаджи, Брамачари и всем собравшимся здесь преданным. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. И по беспричинной милости Гурудева и Гуру Парампара, Махабхагавата Вайшнавов, мы собрались здесь сегодня. So today we are going to continue with our Jaiva Dharma classes. Сегодня мы продолжим обсуждение Джайва Дхармы. Yes. So yesterday I began to describe the meeting between Premadas Babaji and Sannyasi Thakur. Вчера я начал описывать историю, связанную со встречей Премдас Бабаджи и Саньяси Тхакуром. Then Sannyasi Thakur, he described to Babaji Maharaj how was Саньяси Тхакур рассказал Премдас Бабаджи Махараджу о своем опыте, глубоком опыте соприкосновения с чистым вайшнавом и чистым святым именем. Yes. Then now Sannyasi Thakur has come in Navadip Dham and he took shelter of the Vaishnavas. И сейчас Саньяси Тхакур достиг Навадвипа-Дхамы и принял прибежище у вайшнавов. Yes. So before Sannyasi Thakur, he was a Mayavadi. До этого Саньяси Тхакур был Майявади. Everyone knows what Mayavadi means? Все знают, что означает Майявади. Майявади – безличная философия. She knows. Oh, okay. Everyone knows? А все знают остальные? Может, кто-то не знает? Yes? Ну, You understand? Okay. So, but after hearing one pure Vaishnava chanting the holy names, his heart became attracted to the Vaishnavism. Но после того, как он услышал, как чистый вайшнав повторяет святое имя чисто, его сердце привлеклось к вайшнавской традиции. So, now Sannyasi Thakur, he is trying to take shelter at the lotus feet of Babaji Maharaj. И сейчас Саньяси Тхакур пытается принять прибежище у лотосных стоп Премдас Бабаджи Махараджа. Yes. But because Babaji Maharaj is very humble, he is saying to Sannyasi Thakur, actually, you should bless me because I am very useless person. Но поскольку Бабаджи Махарадж очень смиренная личность, то в ответ он говорит, на самом деле ты, Саньяси Тхакур, должен благословить меня, поскольку я очень бесполезная личность. Yes. You have studied the Vedanta, you have visited so many holy places, you have reached the stage of Paramahamsa, so you have to bless me. Ты изучил Веданту, ты посетил столько святых мест, ты достиг статуса Парамахамсы, поэтому это тебе нужно меня благословить. And although I live here in this very sacred place called Navadip Dham, I am still unable to taste Krishna Prema. Несмотря на то, что я долгое время живу здесь, в Навадвипадхаме, в этом сверхвеликом святом месте, я до сих пор не ощутил вкус любви к Богу Кришна Према.
But you are so fortunate that just by seeing one Vaishnava, you have felt in your heart Krishna Prem. Но ты настолько удачлив, что просто увидев Вайшнава один раз, ты ощутил Кришна Прему в своем сердце. Yes. So please, you should bless me. Поэтому, пожалуйста, благослови меня ты. Then Babaji Maharaj embraced Sannyasi Thakur И тогда Бабаджи and Махарадж bathed him with tears. обнял Саньяси Тхакура и омыл его своими слезами. Yes. At that moment, when Sannyasi Thakur touched the body of Babaji Maharaj, he begins to feel ecstasy. И когда произошло соприкосновение тел Саньяси Тхакура и Бабаджи Махараджа, то Саньяси Тхакур начал ощущать экстаз любви к Богу. Yes. And then he began to dance and to cry. И он начал танцевать и плакать. Yes. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Premadasa Guru Jaiva Jananda. That was his singing. Он пел следующие слова. Yes. All glories to Shri Krishna Chaitanya. All glories to Prabhu Nityananda. All glories to my Gurudev Premadas Babaji. Вся слава Шри Чайтани, Махапрабху, вся слава Прабху Нитянанде, вся слава моему Гурудеву Премдас Бабаджи. And all glories to the bliss of bhajan. И вся слава блаженству баджана. Yes. So you can understand by this episode that Babaji Maharaj, as a pure devotee, he's expressing so much humility and he's not showing to others how much bhakti he's having. Через этот эпизод мы можем понять, что Бабаджи Махарадж испытывает, будучи очень смиренной личностью, не демонстрирует свою бхакти всем подряд. То есть держит его внутри. But just by touching the transcendental body of Babaji Maharaj, Sannyasi Thakur begins to feel bhava. Просто коснувшись тела Премдас Бабаджи Махараджа, Саньяси Тхакур пережил опыт бхавы. Yes. So this is the evidence that we see from who is a pure Vaishnava and who is not pure Vaishnava. Это своего рода критерий и доказательство, как увидеть, да, кто является чистым вайшнавом, а кто нет. And then both in ecstasy, they begin to dance for many hours. И в тот момент оба они впали в экстаз и принялись танцевать на протяжении многих часов. Yes. After a long time of singing and dancing in the ecstasy, they stop and begin to talk. И протанцевав многие часы и пропев святые имена, они прекратили это и вернулись к беседе. Then Babaji Maharaj told, please you stay here with me for a few days. И тогда Бабаджи Махарадж предложил Саньяси Тхакуру остаться с ним на несколько дней здесь. Then Sannyasi Thakur said, what do you mean by few days? I have given my whole life to you. Саньяси Тхакур тогда сказал, что означает на несколько дней? Я всю свою жизнь уже посвятил. I will serve you till I give up my body. Я буду продолжать служить тебе, пока я не оставлю это тело. Yes. So, after a few days, Sannyasi Thakur, he wanted to ask some questions to Babaji Maharaj. И через несколько дней Саньяси Тхакур пожелал задать некоторые вопросы Бабаджи Махараджу. Yes. And he has now become, he has adopted completely the behavior of Vaishnavas. На тот момент он уже полностью принял образ жизни вайшнавов. The only thing is that he was still wearing the Mayavadi dress. И поведение. Но единственное, что осталось от прошлого, это его майавадский наряд. Yes. So he had Tripunda Tilak. Трипунда Тилак. He did not have Kantimala. Не было кантимал. Yes. And he was just as a Mayavadi sannyas. Выглядел один в один, как майавади саньяси. With his Ekadanda. С экадандой. But inside, he was already like Vaishnava. Но форма осталась такая, но суть внутри был полностью как вайшнав. Yes. So now, he is coming and he wants to ask some questions to Babaji Maharaj.
И снова он приблизился к Бабаджи Махараджу с вопросами. Yes. Now, he wants to ask to Babaji Maharaj, what is the meaning of dharma? Да, и первым вопросом было, что означает дхарма. Yes. So, in one morning, after Babaji Maharaj complete his morning duties, he sat down at his Malati Kutir, his hut made out of Madhavi Kripa. И однажды утром, когда Премдас Бабаджи Махарадж выполнил свою церемонию утренней, поставил тилок, Премдас Бабаджи Махарадж, он находился в своем баджана кутире из лиан Малати. Yes. At that time was the end of Nishantalila, means the pastimes of Krishna at the end of night. Как раз это было время окончания Нишанталилы, игр Кришны в конце ночи. Yes. And Babaji Maharaj was absorbed watching these pastimes in his heart. Бабаджи Махарадж был глубоко погружен в медитацию и созерцал эти игры в своем сердце. Yes. What is the meaning of Nishantalila? Какой смысл в Нишанталиле? What happens in this Nishantalila? Что происходит в Нишанталиле? Nishantalila is the end of night when Radha and Krishna they are sleeping after performing Rasa Lila for a long time. Нишанталила – это конец ночи, и Рада и Кришна находятся вместе после After performing Rasa Lila for a long time. После того, как они совершали Раса Лилу на протяжении долгого времени. So now they have to wake up and they have to go to each one's home. И сейчас пришло время им проснуться и отправиться по домам. Yes. So this is a very difficult time because so much separation is there. Это очень сложное время для них, поскольку очень сильное чувство разлуки присутствует. Yes. So Babaji Maharaj was thinking, watching this pastime, and he was crying so much in separation. И Бабаджи Махарадж размышлял об этой лиле и плакал в разлуке. And he lost completely the consciousness of the external world. Полностью погрузился вовнутрь и перестал воспринимать окружающую реальность. So many symptoms of ecstasy begins to manifest in the body of Babaji Maharaj. Огромное количество симптомов экстатических проявилось на теле Бабаджи Махараджа. Then Sannyasa Thakur, he was so much impressed by that behavior, and he sat down beside Babaji Maharaj. Саньяси Такур был удачлив, увидев это все, и был впечатлен очень сильно. Он сел рядом с Бабаджи Махараджем, не беспокоя его. So suddenly Babaji Maharaj says to him, "Hey, you should silence Kakati, who is the she-monkey of Srimati Radhika." Внезапно Бабаджи Махарадж обратился к нему: "Тихо, тихо, Какати. Какати – это обезьяна Шримати Радхики. Yes. Otherwise, she will wake up Radha Govinda. Иначе ты разбудишь Раду Говинду. Yes. Then Lalita should become very angry with you. Тогда на тебя разозлится Лалита. And she will rebuke me, chastise me. И отчитает меня. Yes. So look there. Ananga Manjari, she is showing to you that you should do this service. Смотри, Ананга Манджари показывает тебе, что ты должна выполнить это служение. You are Ramana Manjari, and your service is to make Kakati silent. Ты являешься, то есть Рамдас Баджи Махарадж обращается к Вайшнаву Такуру, говоря, ты Рамана Манджари, и твое служение заключается в том, чтобы не дать этой обезьяне издать какие-то звуки, чтобы она молчала. Yes. So after this happening, then Sannyasa Thakur, he understand what is his spiritual form.
И после этого случая саньяси Тхакур понял, какова его духовная форма. Mhm. And then when Babaji Maharaj becomes more peaceful out of his trance, then they begin to talk. И через некоторое время Бабаджи Махарадж успокоился и вышел из своего транса, и началась беседа. So now Sannyasi Thakur is saying to Babaji Maharaj, I have asked to many people what is the meaning of Dharma, but I could not get a satisfactory answer. Саньяси Тхакур сказал, что я много раз слышал, как разные люди говорят о том, что такое Дхарма, но я не получил удовлетворяющего ответа. Yes. What is the Nitya Dharma of the Jivas? Какова вечная нитя Дхарма Дживы? Yes. What is the Jaiva Dharma? Что такое Джайва Дхарма? Yes. What is the Dharma of every soul? Каково предназначение каждой души? Yes. Dharma means occupation, function. Дхарма означает какая-то функция, деятельность Yes. Also duty. или обязанность, предназначение. So what is that occupation that the souls have to keep or have to do or have to maintain when it achieves perfection? Какова деятельность души, которая достигла совершенства? То есть вечная деятельность совершенной души. Yes. And why there are so many different definitions of that? И почему так много существует определений дхармы? If the absolute truth is one, then why there are so many different understandings of that absolute truth? Почему, хотя абсолютная истина является единой, столько много разных пониманий ее существует в мире? So after meditating on the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Babaji Maharaj begins giving answer. И после медитации на лотосной стопе Чайтанья Махапрабху некоторое время Бабаджи Махарадж начал отвечать. So Babaji is saying, every object in Sanskrit is called vastu. Бабаджи Махарадж стал говорить, каждый объект, который на санскрите это называется васту. Yes. Vastu comes from the root verb vas, to reside or to exist. Слово васту происходит от корня вас, означающего существовать. Yes. So everything which exists, this is called vastu. И все, что существует, можно назвать словом васту. Yes. And every vastu must follow 4 different characteristics. И у каждого объекта, у каждого васту должно быть 4 качества. Nama, guna, rupa, and dharma. So name, form, qualities, and function. Это имя, форма, качество и деятельность. So if any object cannot have these 4 characteristics, it cannot exist. И если у какого-то объекта нет этих характеристик, он, в принципе, не может существовать. Yes. So if I ask you, can you think about something which does not exist? Is it possible? Если я спрошу вас, можете ли вы поразмышлять о том, что не существует? Можете? Possible or not possible? Возможно или нет? Why you cannot think about something which cannot exist? Почему нельзя думать о том, что не существует? Because it needs name, form, qualities and function. Потому что нет имени, формы, качества и деятельности. Yes. But some may say, okay, I can imagine that there is one pink elephant flying on the sky. It does not exist, but still I can think about it. Ну, кто-то может сказать следующее, что я могу представить какого-то розового слона, который витает где-то в облаках. Там. Но его же не существует, но я могу думать о нем. But this is not a good logic. Это неправильная логика. Why? Почему? Because you are just combining different objects which exist to create something. Потому что вы в своем воображении объединили некоторые объекты, которые реально существуют, чтобы что-то свое придумать. Yes. So the elephant exists, the color pink exists, the wings exist, and the sky exists. Потому что
Существует слон, существует розовый цвет, существуют крылья и небо. So in this way, you are just making some type of jugglery with the words. Поэтому просто это игра жонглирования словами, понятиями. Yes. Because a flying pink elephant can exist in your mind. It is possible. К тому же в вашем сознании он может существовать. Это возможно. Yes. Это слон розовый. But an object without these qualities cannot be taught anyway. Но если у чего-то нет качеств, 4 перечисленных, то вы не можете размышлять. So if someone says God does not exist, he's actually giving existence to God. Если кто-то говорит, что Бог не существует, он таким образом придает существование Богу. Isn't it? Разве не так? He says God does not exist. But when he says God, he is actually defining what God means. То есть он говорит слово Бог, но этим самым он определяет то, что существует. So God has name, form, qualities, and dharma. Потому что у Бога есть имя, форма, качество и дхарма. Therefore, God exists. Поэтому Бог существует. You cannot think of something which does not exist. Потому что вы не можете думать о чем-то, чего не существует. So the proof that God exists is that you can say God does not exist. Поэтому фраза, что Бог не существует, является доказательством существования Бога. Understand? Понятно? This is a very simple way to understand. Это довольно несложно понять. So in the same way, the soul is also a vastu. Подобным же образом душа также является васту. So the soul exists. И она существует. The soul must have name, form, qualities, and dharma in function. Душа должна иметь эти 4 характеристики: имя, форма, качество и деяния какие-то. Yes. So whenever Krishna creates something, automatically he is giving the inherent nature or the swabhav of that object. И когда Господь создает что-то, то естественным образом Он наделяет этот объект какой-то природой, свабхавой. Yes. So that particular nature of that object, this is the nitya dharma of that object. И вот эта природа данного объекта является нитья дхармой, вечной деятельностью, предназначением. Yes. But what happens with the soul, when the soul comes in contact with the material world, it is covered by Maya. Что происходит с душой, когда она попадает в материальный мир, входит в контакт с этой природой? Она покрывается майей. Yes. And then what happens is that the eternal nature, the swabhav of the jiva, is being transformed into another thing. This is called nisarga. В этот момент происходит следующее. Естественная природа души трансформируется в нечто противоестественное. И это противоестественное называется нисарга. And then what you think to be the swabhav or nitya dharma of the soul, it is not actually. It is just the naimitic dharma or temporary dharma of the soul in the material world. И ее вечная деятельность, вечная природа покрыта. То, чем она занимается, является временной, наимитика дхармой. So, for example, the swabhava of the water is to be liquid. Например, природа души, предназначение – это быть жидкой. But if by under some influence of the cold temperature, this water will become ice. Но под влиянием минусовой температуры вода превращается в лед. Yes. So the water will become hard, solid. И она становится твердой. So to be hard and solid, it is not the nitya dharma of the water, it is naimitic dharma. И вот это твердое состояние льда для воды не является его естественным состоянием, его дхармой, но является его временно приобретенным состоянием под названием наимитика дхарма. Yes. So in this way,
although the soul is completely spiritual, the soul is also chit vastu. It has very small potency. Very small potency. Несмотря на то, что душа является полностью духовной, ее сила слабая очень. Yes. Therefore, this soul can be influenced by Maya. И поэтому она может попасть под влияние иллюзий майи. Yes. But it has the same qualities as Krishna, Satchit Ananda. Но по качествам она подобна Кришне. Такие же качества. Сатчит Ананда. Yes. But the potency of Krishna is unlimited, while the potency of Jiva is very minute. Но потенция, сила Кришны безгранична. Могущество души индивидуальное очень ограничено. So in this way, the Nitya Dharma of Jiva is to be a servant of Krishna. Таким образом, вечная природа души заключается в том, чтобы быть слугой Кришны. Jivera Swarupahoy Krishnira Nitya Das, Krishnira Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. So the Jiva is eternal servant of Krishna. Джива является вечной служанкой Кришны. Yes. And what is the nature of that Jiva? А какова природа Дживы? Jiver Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. This Jiva is Tatasta Shakti, is the marginal potency between spiritual and material. Душа Джива является татастха шакти, то есть пограничной энергией между миром материи и миром духа. And this is Beda Bed, means different from Krishna at the same time. И Бхедабхет, и она Бхедабхет означает, что она одновременно едина с Кришной и отлична от него. So Babaji is saying that no matter how many examples you try to give to explain this, it will never be enough. И Бабаджи Махарадж говорит на этом этапе разговора, что неважно, сколько бы ты ни давал примеров, проводил аналогий, этого будет всегда недостаточно для иллюстрации этого. You may say that the Jiva is like a particle of light in the sun rays. Ты можешь привести пример того, что Джива подобна частичке света в солнечном луче. You may say that Jiva is like a spark coming from the big fire. Ты можешь сказать, что душа является подобна маленькой искре, которая вылетела из огромного огня. But all these material examples can never explain the reality between Jiva and Bhagavan. Но все эти материальные примеры никогда не объяснят в достаточной степени действительное положение души, да, в отношении Кришны. Then Babaji Maharaj is saying, only when you chant Harinam, by the mercy of Harinam, by the mercy of Vaishnavas, then you can realize what is this actually reality of the Jivas. И Бабаджи Махарадж дальше сказал, что только когда ты будешь повторять Харинам, по милости Харинама, Святого Имени и Вайшнав, ты можешь осознать, что представляет из себя душа Джива. So Sannyasa Thakur is very pleased with what he heard. И Саньяси Такура был очень доволен тем, что он слышал. And he's saying, Babaji Maharaj, I will think about what you say, and tomorrow I may come with more questions. И он сказал, в свою очередь, Бабаджи Махарадж, я глубоко обдумаю то, что ты сказал, и завтра приду и задам еще вопросы. Yes. So the next day, Sannyasa Thakur, he comes again around midday. На следующий день Саньяси Такур приходит снова где-то в полдень. Yes. And then he finds Babaji Maharaj sitting in his same kutir made out of beautiful creepers. И он встречает своего учителя Бабаджи Махараджа снова в его хижине из прекрасных лиан. Yes. And then again he's putting his questions regarding how the jivas can be bewildered by Maya if jiva is still spiritual. И он продолжает задавать вопросы на тему того, каким образом, несмотря на то, что душа является полностью духовной, она попадает под влияние майи. Yes. Then again Babaji Maharaj explains the same thing, basically. И дальше Бабаджи Махарадж объясняет какие-то базисные вещи. Yes. So
One night, Sannyasa Thakur and Babaji Maharaj are sitting together, chanting Harinam. Как-то раз ночью был эпизод, когда Бабаджи Махарадж и Саньяси Такур сидели вместе и повторяли Харинам, святые имена. Yes. Then they are looking to the moon, very beautiful moon in the sky. И они смотрели на прекрасную, очень прекрасную луну в небесах. Yes. Then suddenly they see the most beautiful vision of Mayapur Dham. Вдруг они увидели неожиданно потрясающее духовное видение Майпура, Дхамы. Then Sannyasa Thakur is exclaiming, "What am I seeing? How is it? Is it real?" И Саньяси Такур воскликнул в восторге: что я вижу? Неужели это реально? Yes. There are so many beautiful palaces made out of jewels. Я вижу столько прекрасных дворцов, сделанных из драгоценных камней. Yes. And there is this very, what to say, beautiful Ganges, shining like gold. И Ганга так прекрасна, она сияет подобно золоту. And there is Harinama Sankirtan heard all around the place. И звуки воспевания святых имен слышно отовсюду, везде, везде. Yes. So, and I can see that millions of Vaishnavas. Как Шива Махадев воспевает Харинам и впадает в экстаз. Yes, and he's crying, "Oh Vishwambhar, oh Vishwambhar." И восклицает: «О Вишвамбар, о Вишвамбар!» And he's performing his Ananda Tandava dance. И совершает свой Ананда Тандава танец. Yes, and he's falling unconscious to the ground. И падает без сознания на землю. Yes. Another side, he's seeing Brahma with 4 heads, also chanting the names of Gauranga and becoming ecstatic. А в другом месте я вижу Брахму с 4 головами, который поет имена Гауранги в великом экстазе. Yes. And a little further, he see Indra and different demigods jumping, so much ecstatic by chanting holy names. Немного в стороне я вижу Индру и других полубогов, которые прыгают What to speak of the и demigods? повторяют святые имена. Что говорить о полубогах? In every tree, all the birds are chanting Jai Gauranga, Jai Nityananda. На каждом дереве птички поют Джай Гауранга, слава Нитянанде, слава Гауранге. Even the bumblebees are chanting Gauranitai, Gauranitai. Даже шмели, пчелки жужжат, поют Горнитай. And all the flowers are intoxicated with Gaura Nama Rasa. Все цветы опьянены Гаура Нама расы. The liquid essence of the sweetness of Gaura Nama. Жидкой сутью нектара святого имени Гауранги. Yes. This is wonderful. What a wonderful vision of Mayapur Dham. Это потрясающее, такое прекрасное видение Майпура, Дхамы. I have never seen anything like that. Ничего подобного я раньше не видел. Yes. Now he's saying to Babaji Maharaj, Gurudev, now I can understand that you have bestowed upon me your mercy. И обращаясь к Бабаджи Махараджу, Саньяси Такур сказал: Гурудев, теперь я понимаю, что ты одарил меня своей милостью. Because today I have seen the transcendental form of Sinavadip Dham. Потому что я смог увидеть трансцендентную форму Шри Навадвипа Дхамы. Yes. I see that everyone here has Tulasi beads necklace. Я вижу, что у всех на шее находятся туласи, кантимала. I see that everyone has tilak on their foreheads. И на лбах у всех красуются тилаки. Yes. I see that everyone has the holy names stamped in their bodies. И на телах у всех святые имена написаны. Yes. So I have to do the same. Поэтому я сделаю так же. Then Sannyasa Thakur, he fell unconscious on the ground. Тогда, и после этого, сказав это, Саньяси Такур упал на землю без сознания. After regaining consciousness, he decides that he has to now behave like a Vaishnava. И когда он пришел в себя, то он уже понял, что теперь с этого момента
он должен и свой внешний облик сделать, как у всех вайшнавов. So the next morning, he threw his danda in the river. На следующее утро он выкинул подальше в реку He put a свою very beautiful kantimala, данду, одел очень красивый кантимала very beautiful udrapundra tilak, и прекрасный урдхвапундра тилк поставил. and also his japamala, and he begins to chant the holy names. И принял джапамала и стал повторять харинам на четках. Yes. By that, we can understand one very important thing. И через этот эпизод мы можем понять одну очень важную вещь. How the Vaishnavas, they are very tolerant and very patient to wait for everyone's progress. А это именно то, что насколько вайшнавы терпеливы, ожидая, как естественным образом другие достигнут какого-то прогресса. Yes. Sannyasa Thakur was already initiated by Babaji Maharaj. Саньяси Такур был уже посвящен Бабаджи Махараджам. He was living there. He accepted Shiksha and Diksha from him. Он жил у своего гуру и получил от него и шикшу, и дикшу. Yes. He was associating with the different Vaishnavas there also. И общался с другими вайшнавами. But no one never told him, you have to change your dress, you have to do this, have to do that. И никто ему не сказал, ты должен переодеться и вот делать так, делать сяк. Yes. They were just waiting spontaneously that when faith will manifest in the heart of Sannyasi Thakur, automatically he would change his behavior. Они все понимали, что как только вера Вайшнава Такура созреет, укрепится, он естественным образом и на внешнем уровне изменится. Because the example speaks better than the words. Изменится. Потому что пример говорит более красноречиво, чем какие-либо слова. Yes. He sees that his Gurudev has kantimala, tilak, shikha. He dressed like Vaishnav. He's seen that. Он видел, что его Гурудев носит шикху, кантималы, он одет по-вайшнавски. So when he will have faith, automatically he wants to be like his Gurudev. И когда его вера созреет, то естественным образом он захочет быть похожим во всем на своего Гурудева. If Vaishnavas, they will try to change everyone by force, without first building faith, that person will again in the future come back to as it was before. Если преданные пытаются переделать кого-то, заставить кого-то следовать тому или сему, не дав вере этого человека расцвести естественным образом, то большая вероятность есть, что в будущем из-за этого давления вернутся начинающие преданные к своей кармической жизни обычной. Yes. So it is very important to have patience and wait for everyone's time to change. Поэтому очень важно иметь терпение и уметь ждать того времени, когда естественным образом произойдут нужные изменения в сознании. What to speak of those who are initiated? Vaishnavas are waiting for the whole world to one day become Vaishnav. Что говорить о терпении в отношении тех, кто получил посвящение Вайшнавы? Имеют терпение, чтобы ждать, пока весь мир, наполненный непреданными, станет преданным. So no need to force anything into anyone. Поэтому не нужно продавливать что-либо в отношении If кого-либо. you behave properly, people will have faith and they want to be like you. That's simple. Если вы будете должным образом вести себя, показывать правильный пример, то через какое-то время люди захотят сделать так же, как вы. Yes. So this is the proper process of love and affection of the Vaishnavas. Это является правильный процесс любовного взаимообмена между вайшнавами, взаимоотношений. Yes. So after dressing himself like a Vaishnav, Sannyasa Thakur came to see the senior Vaishnavas in Godruma. И после того, как он уже переоделся из саньяси Майвади в саньяси Вайшнава, Саньяси Тхакур отправился на встречу с другими вайшнавами Гадрумы. So when all the Vaishnavas saw how Sannyasi Thakur has been now changed, everyone paid obeisances to him. И когда все вайшнавы увидели разительные перемены в облике
саньяси Тхакура, то все они принесли ему свои поклоны. Yes. And they all told him, you are blessed, you are blessed. И все сказали ему, ты благословен, благословлен. But now, by Sannyasi Thakur, he's become a little bit embarrassed by seeing that. А саньяси Тхакур, в свою очередь, почувствовал смущение, увидев, как ему все предлагали поклон. He's supposed to be the one who is paying obeisances to all the senior Vaishnavas. But now he sees that everyone is paying obeisances to him. Потому что он считал, что это он должен всем предлагать поклоны тем, кто там находился, а происходит наоборот. But this is the real nature of Vaishnavas. Trinadapi sunichana, tarurapi sahishana, amanyana manadena, kirtaniya sadhari. Always more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, respecting everyone without expecting to be respected, and always chanting the holy names. This is the nature of Vaishnavas. Такова природа вайшнавов, Тринадапи, Суничана и так далее. Все они являются смиренными, как трава, терпеливее дерева, не требуют почтения в свой адрес и готовы всегда выразить почтение другим людям, вайшнавам. Yes. So he approached Babaji Maharaj and paid his obeisances to Babaji Maharaj. Тогда саньяси Тхакур приблизился к Бабаджи Махараджу и принес ему свои поклоны. So why this transformation happened with Sannyasi Thakur? Почему эта трансформация произошла с саньяси Тхакуром? Because he performed sadhu sangha. Потому что он находился в садху-санге. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangyena Parijayate Satsanga Prapate Pumbi Sukrite Purva Sanchite. After accumulating so much sukriti from previous lives, someone can come in association of a pure devotee. Это шлока означает, что благодаря накопленному духовному опыту бхакти сукрити человек получает возможность встретить чистых преданных и получить садхусангу. And after coming in the association of a pure devotee, then bhakti can manifest in his heart by the mercy of that devotee. И после того, как эта встреча произошла с чистыми преданными и происходит процесс садхусанги, то бхакти, преданность Богу, может в этой садхусанге проявиться в сердце того, кто в садхусанге находится. So at that time, Babaji Maharaj exclaimed, "Oh Vaishnavadas, I see now how you are changed." So at that moment, he gave new name to Sannyasi Thakur. Now his name is Vaishnavadas. И в тот момент Бабаджи Махарадж воскликнул: «О, Вайшнавадас, я вижу, как ты изменился». Таким образом, он дал ему новое имя. Yes. So now there is another story that I'm going to tell. И я еще хочу рассказать одну историю. Yes, there was another character called Lahiri Mahashaya. В Джайва Дхарме, в этой книге, в этом произведении, есть еще один герой, которого зовут Лахири Махашая. Lahiri Mahashaya, he was a very expert kirtaniya. Лахири Махашай был очень хорошим киртанией, певцом. And he also was learned in Shastra. И хорошо знал священное писание Шастра. But his association was not with pure Vaishnavas. Но общался он не с чистыми вайшнавами. Yes, he used to accept with Vaishnavas who are attached to sense gratification, and also Smarta Brahmanas, Apasampradayas, all types of people, but not pure devotees. Общался с разными людьми, с преданными, которые привязаны к чувственным наслаждениям, с представителями Апасампрадай и так далее, но не с чистыми преданными. Yes. So one day he comes in Godrumadvip to have association with the pure Vaishnavas. Как-то раз он пришел в Гадрумадвипу, чтобы пообщаться с чистыми вайшнавами. And he also begins to ask many questions to all of them. И также он стал задавать множество вопросов всем. So then the Vaishnavas, they requested that Vaishnavadas, the former Sannyasi Thakur, should give him answer. И общество вайшнавов
предоставил слово ответчика саньяси Тхакуру, которого сейчас зовут Вайшнавадас. So, and he was very much satisfied by talking with Vaishnavadas, and he decided to become his disciple. И Махири Махашая был очень удовлетворен общением с Вайшнавадасом и принял решение стать его учеником. So, he built one bhajan kutir just beside the bhajan kutir of Vaishnavadas. И он построил свой баджана кутир прямо рядом с баджана кутиром Вайшнавадаса. So, one day at night, both were chanting together. Everyone in their, specific bhajan kutir. И как-то вечером оба они повторяли святые имена, каждый в своем баджана кутире. Yes. So suddenly, Lahiri Mahashai, he saw that one snake came inside of his bhajan kutir. И внезапно Лахири Махашай увидел, как змея подползла к его баджан кутиру. Immediately he jumped. So much fear of that snake. Моментально он прыгнул в великом страхе перед этой змеей. Then, because there was not much light, is just a small, fire lamp was there. He could not actually see where was the snake. И он не видел, где сейчас находится эта змея, потому что было достаточно темно, только маленькая лампада горела. Yes, you should remember, this is in the middle of the forest. Вам нужно понимать, что действие происходит This is 400 years ago. 400 лет назад в Yes. лесу. Это все было. So, then suddenly the snake comes out of his bhajan kutir and goes to the bhajan kutir of Vaishnavadas. Внезапно эта змея выползает из его баджана кутира и ползет в баджана кутир Вайшнавадаса. Yes. Then he goes and shouts, "Hey Vaishnavadas, there is a snake in your bhajan kutir, be careful." И тогда Махири Махашай пытается предупредить Вайшнавадаса, чтобы он был осторожен, воскликнув: «Змея, змея, заползла к тебе». Then Lahiri Mahashai, he was very peaceful chanting Harinam. Vaishnavadas, he was very peaceful chanting Harinam. Вайшнавадас продолжил умиротворенно повторять святые имена. He did not move 1 inch. Но он не пошевелился и на дюйм. And then he said, "Why are you disturbed because of this snake?" И он ответил лишь: «Почему ты так беспокоишься об этой змее? Come and sit inside of my bhajan kutir with me. And he catch Lahiri Mahashai and pulls him. Из-за этой змеи, точнее. Ты лучше иди ко мне в мой баджана кутир, будем вместе повторять святые имена». И как притянул его к себе туда. But Lahiri Mahashai is so much fearful of that snake. А Махири Махашай продолжал трястись от страха And he cannot relax and chant Harinam. перед змеей и не мог расслабиться, чтобы But повторять святые Vaishnavadas имена. is unperturbed. He's completely focused, absorbed in chanting Harinam. Вайшнавадас совершенно невозмутимо продолжал повторять святые имена в полном сосредоточении. But he understands that Lahiri Mahashai has so much anxiety in his mind. Но он понимал, что в сознании Лахири Махашая очень много беспокойства. And he says, listen, in these Navadip Dham, there will be always danger of snakes, spiders, scorpions, all types of poisonous animals. Он сказал ему: послушай, здесь, на Навадипадхаме, постоянно есть вот эти вот ядовитые существа, змеи, скорпионы, пауки, и опасности есть. So this is not a place for a gentleman. Это не место для тепличного растения, для Yes. джентльмена. So, therefore, you cannot introduce yourself as a Vaishnava if you fear something. Поэтому тебе не нужно думать, что ты вайшнав, если ты чего-то боишься. If the mind is agitated by fear, you cannot do your bhajan. Если ум твой обеспокоен страхом, ты не сможешь совершать баджан. Since hundreds of thousands of years, great personalities, munis, rishis, they are living in the forest and doing bhajan. С незапамятных времен, 1000 лет назад, мудрецы риши жили и продолжают жить в лесах, совершая свой баджан. And they don't have fear of any of the creatures living there. И они не боятся никаких этих животных. Their only fear is насекомых. of the materialistic people living outside of the forest. Но они очень боятся материалистических людей, которые живут за пределами леса. So,
when you are performing bhakti, automatically Paramatma in the heart of all living entities will make them friendly to you. И если ты совершаешь процесс бхакти, то сверхдуша в сердцах этих живых существ даст им понять, что чтобы они тебя не беспокоили, они будут по-дружески настроены. And you become dear to all living entities. Ты станешь даже дорогим для всех этих существ. Everyone will show affection to you. Они будут проявлять свою привязанность к тебе. Yes. In this way, if you have fear, you cannot be called Vaishnava. Поэтому, если ты чего-то боишься, ты не вайшнав. Yes. So this is the basic understanding, which is called Sharanagati. И это, на самом деле, это и есть шаранагати, то есть какие-то азы понимания того, что является преданием. Yes. Чем является If предание? you have no faith that Krishna is your protector, Goptritya Varanam, then how can you do bhajan? Если у тебя нет веры, что Кришна является твоим защитником, Гоптритвой Варанам, то как ты можешь совершать баджан? So if you have not surrendered yourself, what to speak of bhakti? Если ты не предался, то какая речь может идти о бхакти? Yes. So in this way, this is a very good lesson for us. И в этом заключается очень хороший урок для нас. Yes. Очень важно. Even if we don't fear any living entity, we may still fear death. Fear that? Even if we don't fear Fear any what? living entity, still we may fear death. Fear what? Death. Death. Мы можем, конечно, даже если мы не боимся никаких живых существ, то мы можем бояться смерти. Yes. So if you have still fear in your heart, you cannot do bhajan. Но если у тебя остается страх в сердце, ты не можешь совершать Give баджан. up all fear Откажись от всех страхов, and just surrender. просто предайся. Krishna is my maintainer, my protector, my everything. Кришна мой, тот, кто поддерживает меня, защищает меня, является всем для меня. Yes. Just do your bhajan. Just worship Krishna. Просто поклоняйся Кришне, совершай баджан. This is your duty. Это твой долг. Yes. So our priority is our spiritual practice, nothing else. Нашим главным приоритетом является наша духовная практика и не что-то другое. Therefore, first thing you do in the morning is your spiritual practice. Поэтому первым, что утром мы должны заниматься, это наша духовная практика. After, you can carry on with your duties. Потом уже выполнять какие-то обязанности, связанные с телом. Without any fear, without any doubt. Без страха, без каких-либо сомнений. Yes. In this way, you can surrender to Krishna completely. И таким образом вы можете развить полное предание Кришне. There is one saying in Bengali, Rake Krishna Marike, Mare Krishna Rakeke. If Krishna wants to punish you, no one can protect you. And if Krishna wants to protect you, no one can punish you. На Бенгале есть замечательная пословица, которая гласит, что если Кришна захочет тебя наказать, никто тебя не сможет защитить, и если Кришна захочет тебя защитить, никто не сможет тебе причинить какой-то вред. Yes. So now we're going to stop here. Сейчас мы остановимся. And then continue tomorrow. И завтра продолжим. With more stories and teachings from Jaiva Dharma. Обсуждать Джайва Дхарму, истории оттуда. So let me know if you have any question or any comments. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, пожалуйста. По моим наблюдениям, вот такие быстрые превращения, когда Джива, в Майваде, да, он тут же превратился в такого возвышенного вайшнава, они не проходят, то есть если начать, что он в прошлой жизни уже был вайшнавом, это просто внешняя такая дива, потому что сколько мы знаем примеров, там Вива Мангал Такур, там Джадабхарата, они вроде показывают пример, но при этом в прошлой жизни они уже всего этого достигли. Вот вопрос в том, что према, она не приходит в неподготовленное. То есть даже Джива, духовный учитель, у которого есть према, он хочет ее дать,
но он не может ее дать, пока джива не пройдет весь путь, очень долгий и множество жизней также. То есть он не сможет дать, пока джива не сможет взять, не готов. Such examples when someone in a few days from Mayavadi transforms into Vaishnava, any other example of very fast spiritual progress, like Bilva Mangal Thakur or Jadavarata, shows that in the previous lives these personalities developed this kind of surrender. It's not, to some extent, not applicable to those who don't have enough experience, Sukriti. So, do I understand correctly that if Jiva is not ready to get prema, even if Guru can give prem to this Jiva, it will not happen? Yes, definitely not. Да, конечно, правильно. Не произойдет. Sometimes devotees used to tell to my Gurudev, Gurudev, please give us prema right now. We know that you can do it. Иногда ученики моего Гурудева говорили, мы знаем, Гурудев, что ты можешь дать прему. Дай нам ее прямо сейчас, пожалуйста. We know that you can give it. Мы знаем, что... So, Gurudev will say, yes, I know I can give. Гурудев отвечал, да, я знаю, что я могу дать. But you are not ready to accept. Но вы не готовы принять. You don't know even what to do with that. Вы даже не будете знать, что с этим делать. So you have to train yourself. Поэтому вам надо подготовиться. And this is called sadhana. Это называется садхана. You have to learn how to operate the machine before using the machine. Вам нужно научиться узнать о том, как управлять машиной, прежде чем садиться за нее. No one will sit you in a rocket and tell, okay, now you should go. Not possible. You have to learn before, a long time. Никто не говорит вам, садись сейчас на ракету. Ну, вы абсолютно не умеете управлять ракетой. Никто же вам не говорит, давай, залазь и взлетай. Нет, сначала долгое время надо обучаться, как это все. So Gurudev can give, no problem. Гурудев может дать, не проблема. Anyone can give. Все, у кого есть према, может дать. But we are not ready for that. Но мы не готовы еще. And regarding what you say of the quick progress of some personalities, also we find in Jaiva Dharma, Vijay Kumar and Brajanath, they also have this very fast progress that we see. But there is actually one disclaimer about that in Jaiva Dharma itself. Disclaimer? Disclaimer. Disclaimer means when you explain why you're doing something, you know? You put some notes. Why I'm doing this because of that, like that. В Джайва Дхарме будут и другие примеры быстрого прогресса, таких, допустим, личностей, как Враджанат и Виджай Кумар. Но и объяснение будет там также тому, почему так быстро у них все это произошло. At the end of the book, when Vijay Kumar and Brajanath are talking to Gopal Guru Goswami mentions that you are asking me all these basic questions only because you are humble, because all of you already have all the realization. И в конце книги Виджай Кумар и Раджанат задают вопросы Гопал Гуру Госвами, о которых в свою очередь отвечает им. Вы задаете эти вопросы, потому что вы смиренны. На самом деле у вас уже есть глубокое понимание всех этих истин. So therefore, looks like they are progressing fast, but actually they have already progressed and come into perfection much before. И выглядит, да, внешне, что они быстро прогрессируют, но на самом деле они уже достигли этого уровня гораздо раньше. Yes, and second reason is that it is very important to show yourself foolish in front of Guru. Другая причина, почему они там могут вопросы задавать или как-то еще так действовать, потому что для ученика, естественно, для нормального ученика, как бы перед гуру проявлять себя как будто он глупец. Yes. I give one example. Хороший смысл слов. Пример есть. Srila Guru Govinda Maharaj. He came to my Gurudev to meet with Gurudev. In the first meeting, he begins to ask Gurudev so many basic questions. What is Raganuga? What is Rupanuga? So many things like this.
Как-то раз Шивавина Махарадж пришел к моему Гурудеву и на первой встрече задавал базисные вопросы. Что такое Рагануга, Рупануга и так далее. Of course, he knew all these answers. Конечно, он знал ответы на эти вопросы. But why he's asking again to Gurudev? Почему он задает их? Because, first of all, he wants to show himself humble and foolish in front of his Shiksha Guru. Потому что в первую очередь он, естественно, хотел показать себя как бы глупцом перед своим Шикша-гуру. Yes. So he wants to show that he does not know anything. Хотел показать, что он ничего не знает. Also, third reason, for the benefit of the listeners who actually don't know that subject. Вторая причина таких вопросов – это то, что на благо тех, кто слушает, также и кто реально не знает ответов. For example, Arjuna. Do you think Arjuna, he did not know what to do? Например, Арджуна, вы действительно думаете, что он не знал, что делать? Of course he knows. He is a pure devotee. He is a Nityasiddha Parikara. Конечно, он знал, потому что чистый преданный, вечный спутник Бхагавана. Why he is doing that? Почему он задавал все эти For these вопросы? reasons that I told. По The same reasons. этим тем же самым причинам, которых я упомянул. Understand? Like that. So for the benefit of all of us, they are asking such questions because we don't know these answers. Благо всех нас они задают эти вопросы, потому что мы не знаем ответа. Understand? Okay. Any more questions? Еще, может, какие-то вопросы есть? Можно еще? Скажи. Когда возвышенные вайшнавы, они реально видят себя ниже всех остальных живых существ, это такое вот у них состояние. В то же время говорится, что вайшнав, настоящий чистый, он видит уровни всех. То есть кто Утама, кто Мадхьяма. То есть как сочетаются эти два уровня. То есть он одновременно и должен понимать свою дхикару, да, что он Утама, и при этом он считает себя еще и ниже, как это сочетается. How is it possible that elevated Vaishnava, Uttama Vaishnav, at the same time he sees the adhikara of every jiva, but at the same time he feels like as he is lowest of all. Which Mahabhagavat? Yes, and at the same time he understands that he's Uttama Vaishnava himself. No, that's not the definition. Не совсем такое определение Махабхагавата Вайшнава. This is the definition of the Madhyama Vaishnava. Это определение Мадхьяма Вайшнава. Uttama Vaishnava, he sees everyone already in its perfected form serving Krishna. Уттама Вайшнав видит всех уже в их совершенной форме, их служения. And he thinks himself he has no bhakti. А в отношении себя он считает, что у него нет бхакти. Yes. But Madhyamadhikari, he knows who is qualified, who is not, who is doing bhajan, who is not, who is pure, who is not. Мадхьяма Вайшнав уже различает, кто совершает баджан, кто нет, кто чистый, кто чист, кто нет, кто имеет бхакти, кто нет. And at the same time, he also knows what is his position. И в то же самое время он понимает, каково его положение. Then only he can preach and he can deal with devotees in the material И world. тогда только он может проповедовать и взаимодействовать с преданными в этом материальном мире. He may be a pure madhyama, or he may be one uttama acting as a madhyama. Может быть чистым Мадхьяма, может быть, конечно, это Уттама Вайшнав, но как бы сознание настроено на уровне Мадхьяма. Действует как And Мадхьяма. this is the most of the case of our acharyas. И в основном это вот все ачарьи наши в таком положении. But except from Srila Gaurkishore Dasavaji Maharaj, Кроме Гаура Кишора Даса Махараджа, he was always acting as a uttama, not as a madhyama. который действовал всегда на платформе Уттама. So therefore, he could hardly interact with the world. Поэтому ему было как бы очень сложно взаимодействовать с этим миром. Yeah. But all our others, acharyas, most of them, they are very composed, so they can, live in society, and instruct people. Like that. А все остальные ачарьи были как бы сдержаны очень, и поэтому они могли жить в обществе и взаимодействовать с людьми. Understand? Mm-hmm. Okay. More questions? Может, вопросики?
могу сказать Нет? комментарий, можно? Comment. Mataji wants to make comment. I just want to say the comment. Вот в личном контакте воспринимаешь учение совершенно прозрачно, все ясно. Но когда, может быть, даже читая книгу или слушая запись, то такой ясности у меня не возникает. Хочу поблагодарить за такой, да, для себя счастливый момент прояснения. Хотите, расскажу по-английски? Да, конечно, может. Лучше скажете. I said that in a direct teaching next to teacher guru, it becomes so clear, transparent, much more clear than when I read a book or watch some videos of the gurus. So I'd like to say this is the happiest moment and thank you and bless you for teaching and doing what you do. Thank you. Hare Krishna. Okay, so we should stop now. Mhm. Okay. Yep. And then the Viprashavana. Huh? Or not? Okay, whatever you do. We'll see. So tomorrow we will start at 7. Okay. So we will do Arati by 6:30, and then we start by Завтра, да, by 7. Do some 6:30 у нас kirtans. будет арат, и в 7 где-то примерно, чуть позже мы начнем уже Yes. Okay. программу дальнейшую. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Vanchakapatarvesha, Kripa Sindhu Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Shri Javadaram Ki Jai, Shri Bhakti Thakur Ki Jai, Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Шрипад Бхактиведанта Махавир Махарадж ки джай. What happened with Lalita? She not coming? She's working. You would like soup for evening prasad, yes? Yeah. Okay, I will check. This same soup, not good. From yesterday? From today. What today? Dal soup. That is beans. No. Should be vegetable soup. Okay. Dal is heavy If for night. Mataji will fast do now. Why not make it? Should be vegetable soup, not Yes, dal yes. soup. But From yesterday is not in the fridge. I will check. I think today morning was there. They distributed. Chicken. Ну, отключи ее. Там все количество. Не, ничего, уже можно отключать. Ну, я понял, просто народ как раз набирается, интересно послушать, о чем там переговаривают. На самом интересном отключай. Транслей. Бродкастинг. Stop. Why can't you? Больше. Маджи can Then cook very now we fast. have to make quick, of Yes. course. Yeah. The rice.